హలో అండి. ఈ వీడియోకి సంబంధించి 3 హ్యాట్స్ ధరిస్తాను. ఒకానొకప్పటి విద్యార్థిగా, ఇప్పటి ప్రొఫెసర్‌గా, అంతేకాదు ఒక తండ్రిగా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టు మీ టు బి ఎ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ద గ్రాడ్యుయేటింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమోనీస్. పాలిటిక్స్ ఏమీ ఉండవు. ఈరోజు మా యూనివర్సిటీలో గ్రాడ్యుయేషన్ అండి. సో అందుకనే ఈ వేషం రెగేలియా అంటారు. మనకి ఇండియాలో గౌన్ అంటారేమో కదా! గ్రాడ్యుయేషన్ గౌన్. One of my PhD students graduated with PhD. సో సెరమనీలో భాగంగా నేను హుడ్ చేస్తాను అతనికి. దిస్ ఈజ్ ద హుడ్. దాని గురించి 2 ముక్కలు, అలాగే ఓవరాల్ గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ గురించి 2 ముక్కలు. సో జస్ట్ నేరేషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ దెన్ ఫిలసాఫికల్ థింకింగ్. అగైన్ నో పాలిటిక్స్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అండి, మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ మీకు మీ బంధువులకి ఎవరైనా గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉంటే అందరికీ, ఆ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. జాబ్ వెల్ డన్. బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. అమెరికాలో మే నెలలో కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. జూన్ మాసంలో ఎక్కువగా హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ అ వెరీ బిజీ సీజన్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్. కొన్ని ప్రదేశాల్లో మేమున్న చోట మా కాలేజీలో ఒక బాస్కెట్బాల్ అరీనా ఉంది. అందులో మా కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ అయిన తర్వాత మీదట వరుసగా హై స్కూల్, లోకల్ హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. నేను ప్రతి గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీకి వెళ్ళను, కానీ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఐ కమ్ బ్యాక్ విత్ ఏ వెరీ జాయ్ఫుల్ మూడ్. ప్రస్తుతం అదే మూడ్లో ఉన్నాను. ఆ పిహెచ్డి గ్రాడ్యుయేట్ పేరు నా స్టూడెంట్ సిద్ధార్థ రాయ్ ప్రోల్ అండి. అందరూ సిడ్ అంటారు. తన పర్మిషన్ తీసుకునే అతన్ని ఈ వీడియోలో మీకు చూపెడుతున్నాను, ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఛానల్ వీడియో. ఓకే. ఓ హాయ్ సిడ్, సే హాయ్. హలో. వెళ్ళి అక్కడ వెన్యూలో కూర్చొని ఆ తర్వాత సెరమనీస్ బిగిన్ చేసి ఇదన్నీ చేయడానికి ముందు పిహెచ్డి విద్యార్థులకి, వాళ్ళ అడ్వైజర్లకి, అలాగే ఫ్యాకల్టీ అందరికీ ఒక సెపరేట్ రిసెప్షన్ లాగా ఉంటుందండి. ఆ రిసెప్షన్లో అదే మీరు చూస్తున్నారు. గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది అవసరమా? అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఒకటి, ఆ గ్రాడ్యుయేషన్కి సంబంధించిన పార్టీలు రెండోది. ఇది అవసరమా అంటే ఐ రియలీ డోంట్ నో. ఎడ్యుకేషన్ అనేది దానికి ఒక క్రెడిట్ సిస్టమ్ పెట్టి ఇన్ని క్రెడిట్లు పూర్తి చేస్తే మీకు డిగ్రీ ఇస్తాము అది అనే దాంట్లో చాలా విలువ ఉంది, కానీ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఓన్లీ పీపుల్ విత్ కాలేజ్ డిగ్రీస్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అసలు ఆయనకి ఏ కాలేజ్ డిగ్రీ లేదు, కానీ ఆయనకి ప్రయత్నంగా చదివారు ఆయన. సో హీ నోస్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అలా చాలా మంది యాక్చువల్గా ఐ కెన్ టెల్ యూ, మై ఫాదర్ ఆయనకి డిగ్రీ ఉంది, కానీ కాలేజ్ డిగ్రీ కాదు. అప్పట్లో అది 50s మెయిల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండేది, ఏదో ఎగ్జాక్ట్ కరస్పాండెన్స్ డిగ్రీ ఏదో ఉండేది. ఎగ్జామ్స్ అన్ని మామూలుగానే ఉంటాయి, కానీ చదువుకోవడం సొంతగా చదువుకుని వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవాలి. ఆయన ఏం చేశారు, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివారు. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా హౌ హీ బికేమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, నాకు తెలియదు, కానీ అది మెయిల్లో వచ్చేవి కూర్చొని చదువుకునేవారట. ఐ వాజంట్ బాండ్. సో వెళ్ళి తెనాలో ఎక్కడికో వెళ్ళి కూర్చుని పరీక్ష రాశారు, పాస్ అయ్యారు. ఆయనకి బిఏ లిటరేచర్, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో. గో ఫిగర్. ఆయనకి అంత ఇంగ్లీష్ ఫౌండేషన్ ఎలా వచ్చిందో నాకైతే ఐడియా లేదు. సో టెక్నికలీ హీస్ నాట్ ఎ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్, బట్ హీస్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్. నా తరంలో చాలా మంది విపరీతంగా, ప్రాబబ్లీ నా క్లాస్మేట్స్ 120 మంది నా బ్యాచ్తో మొదలైన వాళ్ళు. ఐ వుడ్ సే ప్రాబబ్లీ అట్లీస్ట్ 110 ఆఫ్ దెమ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ గ్రాడ్యుయేట్స్. అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్లో కానీ. అసలు గ్రాడ్యుయేషన్స్ అనేది ఒక ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ అంటే ఒక మైల్ రాయి. మన జీవితంలో చాలా మైల్ రాయిలు ఉన్నాయి. ఒకటి పుట్టుక, గ్రాడ్యుయేషన్, మొదటి ఉద్యోగం. గ్రాడ్యుయేషన్స్ అయి ఉండొచ్చు, మీరు బ్యాచిలర్స్, మాస్టర్స్, పిహెచ్డి చేస్తే గ్రాడ్యుయేషన్స్. మొదటి ఉద్యోగానికి ఉండే ఆ ప్రత్యేకత మిగతా వాటికి ఉంటుంది, కానీ బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ ద ఫస్ట్ కిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, రైట్? పెళ్లి, సంతానం, అలాగే ఇవన్నీ పాజిటివ్ అనుకుంటే నెగిటివ్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ యూ లూజ్ సంబడి డైస్, దాంతో వచ్చే ట్రామా, ఇవన్నీ మైల్ రాళ్లే. అందులో గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది కమ్స్ విత్ ఎ సెరమోనీ, పార్టీస్, గిఫ్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఈ సెరమోనీస్ అవసరమా? సరే, పార్టీస్, గిఫ్ట్స్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఈ సెరమోనీస్లో ఏంటి, స్టేజ్ మీద ప్రొఫెసర్లు అంతా కూర్చుని ఉంటారు, ఒక వింత వేషం వేసుకొని
లైన్ కట్టొచ్చి అందరికి ఒక రోల్ ఒకటి చేతిలో పెట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ స్పీచ్లు హడావుడి అంతా ఉంటుంది. ఇది నేను నా స్టూడెంట్ సిడ్ ఇద్దరం కలిసి నడిచి వచ్చిన దృశ్యం. ఈ ఆడిటోరియం కాదు, ఇది ఎరీనాలో ముందుగా బ్యాచులర్స్ అండ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారు. తర్వాత పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళని వాళ్ళ అడ్వైజర్తో కలిసి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నడిచి వస్తారు. అది దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ రైట్ హియర్. ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్న ఈ ఖాళీ కుర్చీలు ఉన్నాయి చూసారా, ఈ కుర్చీలలో కూర్చునేది పిహెచ్డి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ అడ్వైజర్తో కలిపి కూర్చుంటారు. ఇక్కడ ఈ పక్కన ఆల్రెడీ సీటెడ్ వాళ్ళంతా బ్యాచులర్స్ అండ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళు. పిహెచ్డి స్టూడెంట్లు వాళ్ళ అడ్వైజర్ల వెనకాల నడిచి వస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళు యూనివర్సిటీ మార్షల్స్ లీడర్స్ అండి. యూనివర్సిటీ మార్షల్స్ కి 2 రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి టు గ్రీట్ అండ్ ఫెసిలిటేట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వాళ్ళ సీటింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చూపించడం. రెండోది వాళ్ళు సెరమనీస్ జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళిపోకుండా చూడటం, ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద ఫెలో గ్రాడ్యుయేట్స్. ఇప్పుడు మీరు మీ డిగ్రీ మీద తీసేసుకుని మీరు నడిచేసి వెళ్ళిపోతానంటే బాగుండదు కదా, అందుకని చెప్పి సెరమనీస్ అయ్యే వరకు అట్లా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని ఏ సీట్లో ఎక్కడ ఉండాలనేది వాళ్ళకి దారులు చూపించడం యూనివర్సిటీ మార్షల్స్ పని. సో అది చేసేవాళ్ళు కూడా యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీయే ఉంటారు. వాకౌట్లు జరగవా అని మీరు అడగొచ్చు, జరుగుతాయి. ఐల్ షో యూ వర్జీనియా కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జాంపుల్. ఈ సంవత్సరమే ఒక వారం క్రితమే జరిగింది. ఈ వర్జీనియా కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీలో కమెన్స్మెంట్ స్పీకర్ వచ్చి మా రాష్ట్రం గవర్నర్ గ్లెన్ యంకిన్ అండి. యూనివర్సిటీ పాలస్తీనియన్ ప్రొటెస్టర్ల మీద జులుం చూపించిన దానికి నిరసనగా స్టూడెంట్స్ గవర్నర్ ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు వాకౌట్ నిర్వహించారు. Not find a better day than Mother's Day to celebrate graduates, but they walked out on him. Don't quit. ఇలాంటి మెసేజ్లు కొన్ని సరదాగా ఉంటాయి, కొన్ని సీరియస్గా ఉంటాయి. తమ హ్యాట్స్ మీద దుస్తుల మీద వేసుకుని వస్తారు స్టూడెంట్స్. ఇట్స్ రియలీ ఎ జాయ్ టు సీ దట్. చిట్ట చివరికి రంగప్రవేశం చేసేది స్టేజ్ పార్టీ. ఈ స్టేజ్ పార్టీలో డీన్స్, ముఖ్య అతిథులు, గ్రాడ్యుయేషన్ స్పీకర్స్ లైక్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఎంచుకున్న వాళ్ళు. ఇక్కడ క్యూలో చిట్ట చివరిగా వస్తున్న వాళ్ళిద్దరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ దెన్ rector of the university. Rector of the university is the head of the board of visitors which oversees the university. So 2 most powerful people in the university, the president and the rector. They walk onto the stage the last. Once they get seated, the festivities begin. అసలు గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? నా ఉద్దేశంలో గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఒక పినకిల్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. ఆ అచీవ్మెంట్ అనేది ప్రతిఫలం, పడ్డ కష్టానికి, చూపిన క్రమశిక్షణకి, ఆర్థిక బాధలకి, అలాగే వచ్చిన వ్యక్తి వికాసానికి, మీరు రూపొందించుకున్న కొత్త స్నేహాలకి, అన్నిటికీ మించి స్వతంత్రం. 2 రకాలు. ఒకటి పేరెంట్స్ నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే మీ అంతటా మీకే ఒక స్వతంత్రత భావం, లైక్ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్, అలాంటి అది అన్నిటికీ మించి ఏదో సాధించామన్న ఆత్మతృప్తి. దిస్ ఇస్ గుడ్, దిస్ అ పాజిటివ్ వైబ్. So that's what graduation means to me. Well, when I graduated, ఇవన్నీ నాకున్నాయా అంటే I don't know if I felt them, but I will tell you. నేను నా ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ బీటెక్ వచ్చేసి it was in a traumatic period. నాకు సెరమనీస్ ఉన్నాయో లేవో గుర్తులేదు, వెళ్ళలేదు. మెయిల్లో వచ్చింది వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నుంచి, మెయిల్లో వచ్చింది సర్టిఫికేట్ ఫైన్. తర్వాత ఐఐటి మెడ్రాస్లో మాస్టర్స్ చేశాను. నా పెళ్ళైన సంవత్సరం, నా పెళ్ళైన 2 నెలలకు లోపే గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీస్ అయితే ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఏ స్పెషల్ మూమెంట్. పెళ్లి అయింది, గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్ళాను, తీసుకున్నాను. I would say I was proud of it. I was happy about that. అలాగే అమెరికాకి వచ్చి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెన్నెసీలో ఇంకొక మాస్టర్స్ చేశాను. ఆ మాస్టర్స్కి $40 కట్టాలి, ఇది సెరమనీకి వెళ్ళాలంటే. డబ్బులు కొంచెం టైట్ అయినప్పటికీ, I probably would have paid for it, but I didn't want to do. I already have a master's, ఎందుకని చెప్పి అది కూడా మెయిల్లో తెప్పించుకున్నాను. పిహెచ్డి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత నేను మెసచ్యూసెట్స్లో పనిచేస్తున్నాను, ఆక్స్ఫోర్డ్ టెన్నెసీ. 4 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్లై అవ్వాలంటే I don't have enough money to fly. అప్పుడే జాబ్, పిహెచ్డి అయిన తర్వాత అక్కడ కొత్త జాబ్ మొదలుపెట్టిన నెల రోజుల్లోపే గ్రాడ్యుయేషన్ వచ్చింది. I didn't have money. So we chose to drive. అది కూడా వెళ్ళాలా వద్దా అంటే మా ఆవిడ బలవంతం చేసి వెళ్ళాల్సిందే అంటే, సరే అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐ వెంట్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్
తను ఒత్తిడి పెడతాం వాళ్ళు వెళ్ళటం కానీ తర్వాత రిగ్రెట్ అవుతామేమో అని వెళ్ళాం. ఇట్ వాజ్ టార్చరస్ 16-hour drive and 16-hour drive back. Friday the 13th బాగా గుర్తుంది నాకు. I was exhausted, dehydrated. I didn't enjoy the experience. కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చిన there is a positive in it. I will share that story. ఆ రోజు స్పెషల్ అనిపించలేదు కానీ ఆ రోజు తీసుకున్న ఒక ఫోటో, ఇది 1994లో నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయినప్పుడు తీసుకున్న పిక్చర్. అబ్బాయి అప్పటికి హీస్ నాట్ ఈవెన్ 1 year old. అండ్ ఇది 2022 మే, ఎగ్జాక్ట్గా మే 15వ తారీఖున తీసుకున్న పిక్చర్. మా ఇంటి పేరుతోనే ఇద్దరు డాక్టర్లు పిహెచ్డి చేశాడు. పేరు చంద్రకాంత్, ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్. ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్. I shared this with all my friends and family, this picture, and showed how proud I am. సరే, గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఒక సక్సెస్ అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన ప్రైడ్ వస్తుంది. నాకు గ్రాడ్యుయేషన్తో వచ్చిన ప్రైడ్ కంటే 28 years later, the guy in my arm on that day getting the same degree, PhD, and standing next to him in dress up, of course. నేను వేసుకున్నది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెనసీ రెగేలియా, తను వేసుకున్నది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలరాడో రెగేలియా. వెనకాల ఫుడ్ కొంచెం కలర్లు తేడా ఉంటాయి కానీ ముందు నుంచి చూస్తే రెండు ఒకే రకంగా ఉంటాయి. సో దాట్స్ ఏ ప్రౌడ్ ఫాదర్. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ షోయింగ్ ఆఫ్ టు ద వరల్డ్ actually through this video, right? Of course, why not? Okay, usually I don't share my family stuff in this channel, but in this case I'm making a small exception. Yeah, he currently works not directly but indirectly for NASA. Purna Chandrudi Kanti Chandrakant, and Chandrakant works on a moon mission. I'll leave it there. అందరూ ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత కలర్ గార్డ్ అని ఉంటుంది, తర్వాత నేషనల్ యాంథమ్ ఉంటుంది, దెన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ బిగిన్స్ కదా. ప్రెసిడెంట్ opens up with the speech. Only PhD students get to work on the stage along with their advisors. వాళ్ళు స్టేజ్కి ఎక్కడానికి ముందు హుడింగ్ సెరమనీ ఉంటుంది. అది వీడియోలో క్యాప్చర్ చేయడం కుదరలేదు. మేబీ సమ్ ప్రైవేట్ వీడియోలో ఎవరన్నా చేశారేమో కానీ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోతుంది అది. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ యట్ విత్ మీ, ఉంటే పెట్టుండేవాడిని. And then Sid and I walked onto the stage. I present new doctors of philosophy whose field of study is civil and infrastructure engineering. Siddharth Rayapurlu. Ridwana Binte Sharif. Sid, congratulations, well done. Every university has a different system of graduation, but in general ఏమవుతుందంటే యూనివర్సిటీ లెవెల్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని కమెన్స్మెంట్ అంటారు. అలాగే ఇండివిజువల్ కాలేజెస్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ లార్జ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటే ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీస్. ఇప్పుడు మా యూనివర్సిటీలో 40,000 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం 10,000 మంది, 10,000 కేవలం చాలా అన్బిలీవబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరి పేర్లు యూనివర్సిటీ లెవెల్ గ్రాడ్యుయేషన్లో స్టేజ్ మీద నడుచుకురావాలంటే కుదరదు పేర్లు చదవటానికి. సో ఉదాహరణకి ఏం చేశారు, ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్, ప్రోవోస్ట్, కొన్ని ప్లేసుల్లో ఛాన్సలర్ అంటారు, ప్రెసిడెంట్, ప్రోవోస్ట్, అలాగే డీన్ నిలబడతారు. Dean makes a pronouncement saying, the graduates of the degrees I am going to recite. Actually, I will show you what it looks like. Mr. President, the Dean of the College of Engineering and Computing, Kenneth Ball. Mr. President, as Dean of the College of Engineering and Computing, I have the honor to present candidates for degrees in course for which they stand. I confer on each of you that degree for which you stand, with all of the rights and privileges thereunto belonging.
Will the recipients of bachelor's degrees please be seated? I call now candidates for master's degrees in the College of Engineering and Computing. As your major program is called, please rise and remain standing. Programs in Applied Information Technology, in Bioengineering, in Biostatistics, in Civil and Infrastructure Engineering, in Computer Engineering, in Computer Forensics, programs in Computer Science, in Cybersecurity Engineering, in Data Analytics Engineering, in Digital Forensics, in Electrical Engineering, programs in Information Security and Assurance, in Information Systems, in Operations Research, in Software Engineering, in Statistical Science, in Systems Engineering, and in Telecommunications. Mr. President, as Dean of the College of Engineering and Computing, I have the honor to present candidates for degrees in course for which they stand. I confer on each of you that degree for which you stand, with all the rights and privileges thereunto belonging. I welcome you into the company of scholars. Will the recipients of master's degrees please be seated? అది బ్యాచులర్స్ కి మాస్టర్స్ కి, కానీ పిహెచ్డీస్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా జరుగుతుంది. ఇలాంటి సెరమనీసే అది అరౌండ్ ద సేమ్ డే కాలేజ్ లెవెల్లో కూడా జరుగుతుంది. నిన్న మా యూనివర్సిటీలో ముందు యూనివర్సిటీ కమెన్స్మెంట్ జరిగింది, తర్వాత మా కాలేజీ జరిగింది. రెండింటికి అటెండ్ అయ్యాను. యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఉన్నది నేను స్టూడెంట్తో పక్కన, నా పిహెచ్డి స్టూడెంట్తో పక్కన కూర్చొని అతనికి కుక్ చేసి అతనితో కలిపి స్టేజ్ మీద నడిచి, అండ్ దెన్ సో దట్ ఈస్ ద సెరమనీ అనమాట. కాలేజ్ లెవెల్లో ప్రతి డిగ్రీ రిసిపియంట్ని స్టేజ్ మీదకి పిలుస్తారు. ద డీన్ విల్ షేక్ హ్యాండ్ అండ్ దెన్ ద డిపార్ట్మెంట్ చైర్ విల్ గివ్ ఏదో ఒక చిన్న రోల్ ఇస్తారు. దట్స్ నాట్ యాక్చువల్ డిగ్రీ, అందులో కంగ్రాచులేషన్స్ మెసేజ్ ఏదో ఉంటుంది. So that is the process. But I'm sitting on the stage for more than 2 hours, paying attention, watching their faces, happy, and how they react. So it's all positive. సో ఈ సెరమనీస్ లో భాగంగా ఏంటంటే, మీరు ఈ హ్యాట్ మీద ఉండే ఇది ఉంటుంది చూసారు, కుచ్చు లాంటిది, దాన్ని టాసల్ అంటారు. ఆ టాసల్ ఇప్పుడు మీరు అది కమెన్స్మెంట్ సెరమనీస్ బిగిన్ అవడానికి ముందు రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సెరమనీ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి తిప్పుకున్నాను. ఎనివే, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ నేను నా స్టూడెంట్ కలిపి తీసుకున్న పిక్చరు సెరమనీస్ ముందు తీసుకున్న పిక్చరు. అతనికి తెలియక లెఫ్ట్కి పెట్టుకున్నాడు. బట్ ఎనీవే, సో వీ కరెక్టెడ్ ఇట్. హియర్ వెన్ వీఆర్ వాకింగ్ టుగెదర్, he changed it to the right side. That's just silly small details. మీరేమనుకుంటున్నారు? Is it necessary to have all these elaborate ceremonies, and does it mean anything to you? I can honestly say one thing. My masters from IIT felt good. I felt good about it. And it's a special year, right? Like, I'm getting degree from a prestigious institution in India. And I also got married that year. University of Tennessee lo PhD chesina gani, by that time it didn't feel as special, but I didn't want to regret it. Went to the graduation ceremonies, took pictures. And one of those pictures I took was it was a proud moment at that time, but became basis for even more proud moment 28 years later. And I'm extremely thrilled about it. By the way, Andy, మా ఇద్దరు పిల్లలకి 5 డిగ్రీలు ఉన్నాయి. అమ్మాయి బ్యాచులర్స్లో డ్యూయల్ డిగ్రీ చేసింది, అబ్బాయికి బ్యాచులర్స్, మాస్టర్స్ అండ్ పిహెచ్డి. I only mentioned his PhD because it's extra special to me because it's the highest degree, but I am equally proud of every one of their accomplishments as a parent. We could not attend some of those graduations because, again, my son chose not to attend his master's ceremony, etc. So for all of you who graduated,
and your hard work paid off, and your discipline paid off, and yeah, you probably struggled through finances. I think it will work out in the long run. I am very sure your parents are proud of your accomplishments. As a professor's note అండి, PhD degree is the ultimate degree. అందుకని నా PhD స్టూడెంట్ని ఫీచర్ చేశాను. బట్ I'm happy for every one of the students whom I taught, bachelor's, master's, PhD, and all that. And I am so proud of their accomplishments. The reason I am doing this video is ముఖ్యంగా చాలా మంది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్, తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ అమెరికాలో డిగ్రీలు తీసుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ దేర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు వాచ్ ద సెరమనీస్. యూట్యూబ్లో చూసుంటారు. చాలా వరకు ఏం జరుగుతుంది అన్నది తెలియదు. ఏదో నడుస్తున్నారు, డిగ్రీ తీసుకున్నారు అనుకుంటారు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ డూ దీస్ సెరమోనీస్ మీన్? అండ్ సెకండ్, హౌ ఏ క్యాండిడేట్ ఫీల్స్, how a family member feels, and how a professor feels. అవి మీకు తెలియజెప్పాలనే ఈ వీడియో పెట్టాను. So I hope you like it. If you like it and you want to share it among your friends and family, of course you know how to do it. Thank you very much. ఇలా అప్పుడప్పుడు ప్రొఫెసర్ మోహన్గా కొన్ని వీడియోలు పెడతాను. థ్యాంక్ యూ.